My dear students, welcome in mathematics lecture. Now this is the third lecture, unit number 3, vector differentiation. In second lecture you were given one example in homework. I hope you completed this example. And in second lecture we were see 6 example of the gradient. Now in this lecture we will discuss one more example related to gradient, and example number 7. So in example number 7 we have given so that vector r is equal to xi cap plus yj cap plus zk cap, and r is equal to modulus of vector r is equal to under root x square plus y square plus z square. So these two things we have given in our examples. Now to prove these two results, gradient of log of modulus of vector r is equal to vector r upon r square, and in second result to prove gradient of 1 upon r is equal to minus vector r upon r cube. So these two results we prove in this example. Before here we start our proof of 1 and 2. Here we recall some notes related to vector and modulus of the vectors. એક વેક્ટર આપણે કન્સિડર કરીએ છીએ તો વેક્ટરને બે રીતે ઇન્ડિકેટ કરી શકાય છે, a બાર અને બીજું આ નોટેશન પણ આપણે યુઝ કરીએ છીએ વેક્ટરને ડિનોટ કરવા માટે. બટ ઇન અવર યુનિટ વી યુઝ ધીસ નોટેશન વેક્ટર a બાર. હિયર વી કન્સિડર વન વેક્ટર a1 i cap પ્લસ a2 j cap પ્લસ a3 k cap. એક વેક્ટર આપણે કન્સિડર કર્યો છે a1 i cap પ્લસ a2 j cap પ્લસ a3 k. હવે આ જે વેક્ટર છે એનો મોડ્યુલસ ફાઇન્ડ કરવો છે તો એને આ રીતે લખાશે modulus of vector a. Read as modulus of vector a is equal to under root x coordinate square, or x coordinate is the a1, so a1 square, plus y coordinate square, or y coordinate is the a2, so a2 square, plus z coordinate square, or z coordinate is the a3, so a3 square. So this is the known as the modulus of vector a. Now for example, vector a is equal to 1 I cap plus 2 j cap plus 3 k cap. Now to find modulus of this vector. So modulus of this vector is defined as the x coordinate square means 1 square 1, y coordinate square means 2 square 4, plus z coordinate square means 3 square 9, under root 14. So under root 14 is known as the modulus of vector a. So this is the note related to vector and modulus of the vector. In our example we have given vector r in this form. R is equal to xi cap plus yj cap plus z k cap. હવે આ જે વેક્ટર છે એનો આપણે મોડ્યુલસ ડિફાઇન કરી તો શું થશે અંડર રૂટ x સ્ક્વેર પ્લસ y સ્ક્વેર પ્લસ z સ્ક્વેર. એને બે રીતે ઇન્ડિકેટ કરેલા છે, r ઇઝ ઇક્વલ ટુ મોડ્યુલસ ઓફ વેક્ટર r. તો પહેલું રિઝલ્ટ આપણે પ્રૂફ કરવાનું છે ગ્રેડિયન્ટ ઓફ લોગ મોડ્યુલસ r is equal to vector r upon r square. But as we know, we can find the gradient of the scalar function. That means આપણું જે ફંક્શન છે log of modulus r એ કેવું હોવું જોઈએ, સ્કેલર ફંક્શન હોવું જોઈએ. Now question is this scalar function? Answer is the yes. Why? Let's see here. Now we have given log of modulus of vector r. So now log of, what is the value of modulus of r? We have given under root x square plus y square plus z square. Now see, this is nothing but the scalar function. તો આપણે ગ્રેડિયન્ટ કેનો ફાઇન્ડ કરવાનો છે log of modulus r. તો એ કોણ છે એના બરાબર તો log of under root x square plus y square plus z square. That means આ ફંક્શન કેવું છે સ્કેલર ફંક્શન છે. તો ફાઇનલી log of modulus r એ પણ કેવું છે સ્કેલર ફંક્શન છે. તો હવે સ્કેલર ફંક્શનનો ગ્રેડિયન્ટ આપણે ઇઝીલી ફાઇન્ડ કરી શકીએ છીએ. તો બંને કેસમાં આપણા ફંક્શન કેવા છે સ્કેલર ફંક્શન જ આપેલા છે, પણ કેવા ફોર્મ આપેલા છે આરના ફોર્મમાં આપેલા છે. સો હિયર વી સ્ટાર્ટ અવર પ્રૂફ વિથ ધી ફર્સ્ટ રિઝલ્ટ, એન્ડ વી સ્ટાર્ટ અવર પ્રૂફ વિથ ધી LHS side, and we obtain the right hand side. So first of all here we prove first result. So in first result we have proved gradient of log of modulus r is equal to vector r upon r square. So here we start our proof with the LHS side. So in LHS we have given gradient of log of modulus r. log of modulus r નો આપણે ગ્રેડિયન્ટ ફાઇન્ડ કરવાનું છે. આમાં આપણને ગ્રેડિયન્ટ વર્ડમાં આપેલો છે. આપણી ફોર્મ્યુલા તો એજ ઇટ ઇઝ રહેશે del phi by del xi cap plus del phi by del y j cap plus del phi del z k cap. એ
આપણને ફંક્શન phi of xy z ફોર્મમાં આપેલું હતું, આમાં આપણને ફંક્શન ડાયરેક્ટલી આપી દીધું છે. સો નેક્સ્ટ સ્ટેપમાં આપણે લખીશું ગ્રેડિયન્ટ log of. Now we substitute the value of modulus r. Modulus r બરાબર આપેલું છે આપણને √ x² plus y² plus z². Now in third step we write as gradient of log of √x² plus y² plus z² ના રીતે લખીએ આપણે x² plus y² plus z² whole raised to 1/2. હવે લોગના નિયમ પ્રમાણે જે ઘાત હશે ક્યાં આવી જશે? આગળ આવી જશે. તો 1/2 ક્યાં આવી જશે? આગળ આવી જશે. તો નેક્સ્ટ સ્ટેપ આ રીતે લખાશે ગ્રેડિયન્ટ ઓફ 1/2 log of x² plus y² plus z². Now we are doing partial derivative of our function with respect to x, with respect to y and with respect to z. So we get our gradient. How to write? See here. આ ફંક્શનનો આપણે હવે ગ્રેડિયન્ટ ફાઇન્ડ કરવાનું છે. આપણું ફંક્શન આ કેવું છે? સ્કેલર ફોર્મમાં છે અને એનો ફાઇન્ડ કરવાનું છે આપણે ગ્રેડિયન્ટ. સો એઝ વી એપ્લાય ધી ફોર્મ્યુલા ઓફ ધી ગ્રેડિયન્ટ. સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ હિયર વી ડુઇંગ પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ x. સો વી રાઇટ એઝ ધી del by del x. આપણું ફંક્શન એઝ ઇટ ઇઝ 1/2 log of x² plus y² plus z² into I cap plus we doing partial derivative with respect to y 1/2 log of x² plus y² plus z² into j cap plus we doing the partial derivative with respect to z into 1/2 as it is log of x² plus y² plus z² into k cap. Now we are doing the partial derivative for function with respect to x. So 1/2 constant છે, as it is રહેશે. હવે જે રીતે આપણે log x નું ડેરિવેટિવ કરીએ છીએ, શું કરીએ છીએ? 1/x. તો એ જ રીતે log of x² plus y² plus z² નું થશે 1/x. And partial derivative of this function we already done in our example number 2. So you already know about the partial derivative of these functions. x² plus y² plus z². log x ના નિયમ પ્રમાણે log x નું કરીએ છીએ 1/x. તો 1/x² plus y² plus z². અહીં આપણું ડેરિવેટિવ પૂરું થઈ ગયું નથી. બાજુમાં શું થશે? x² નું થશે 2x. Why? Because here we are doing partial derivative with respect to x into I cap plus 1/2 as it is. એ જ રીતે આનું થશે તો શું થશે? 1/x² plus y² plus z². બાજુમાં આવી જશે 2y. Why? Because here we are doing partial derivative with respect to y plus 1/2 into j cap 1/ with respect to z કરીએ but denominator as it is x² plus y² plus z². બાજુમાં આવી જશે 2z into k cap. Now if we simplify here to cut in whole terms. હવે 3 ટર્મ્સમાં છેદ આપણો કોમન છે ને છેદમાં કોમન છે x² plus y² plus z². તો એને આપણે કોમન લઈ લઈએ તો વધશે 1/x² plus y² plus z². તો અંશમાં કોણ વધશે અહીંથી? xi cap plus yj cap plus zk cap. Now what is the xi cap plus yj cap plus zk cap? Is nothing but the vector r. તો એના બરાબર લખાશે વેક્ટર r. હવે ડિનોમિનેટરમાં જે x² plus y² plus z² અને r બરાબર આપણને આપેલું છે √x² plus y² plus z². Now we doing this square both the side. બંને બાજુ સ્ક્વેર કરી તો શું થશે? r² is equal to x² plus y² plus z². That means value of x² plus y² plus z² is nothing but the r². So here we write the r². Here we write the reason. Here we write vector r is equal to, we have given x² plus y² plus z². If we doing this square both the side, then x² plus y² plus z². And now see, vector r upon r² is nothing but our RHS side. So our proof start with the LHS and we obtain the RHS
side. So this is the proof of the first one. Now I explain one more times. Here we start our proof with the LHS side. In LHS we have given gradient of log of modulus r. Here we substitute the value of the modulus r is nothing but the x square plus y square plus z square. तो अंडर रूट एक्स स्क्वेर प्लस वाय स्क्वेर प्लस z स्क्वेर લખાશે રેસ ટુ 1/2. લોગના નિયમ પ્રમાણે ઘાત આવી જશે આગળ. હવે આપણું જે ફંક્શન છે કેવું છે, સ્કેલર ફંક્શન છે, એનું આપણે શું ફાઇન્ડ કરવાનું છે, ગ્રેડિયન્ટ. તો આ ફંક્શનનું આપણે પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ એક્સ, વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ વાય અને વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ ઝેડ કરીશું. તો લોગ એક્સના નિયમ પ્રમાણે લોગ એક્સનું થશે 1/x. એ જ રીતે લોગ ઓફ એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ વાય સ્ક્વેર પ્લસ ઝેડ સ્ક્વેરનું થશે 1/x સ્ક્વેર પ્લસ વાય સ્ક્વેર પ્લસ ઝેડ સ્ક્વેર. અહીંયા આપણું ડેરિવેટિવ પૂરું થઈ જતું નથી. બાજુમાં એક્સ સ્ક્વેરનું થશે 2x, વાય સ્ક્વેર ઝેડ સ્ક્વેરનું થઈ જશે 0, કારણ કે આપણે પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ એક્સ કરીએ છીએ. એ જ રીતે કેનું થશે, વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ વાય અને વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ ઝેડ થશે. એન્ડ વી જસ્ટ સિમ્પ્લિફાઈ. ત્રણે ટર્મ્સમાં આપણો છેદ કોમન છે, એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ વાય સ્ક્વેર પ્લસ ઝેડ સ્ક્વેર. તો એને આપણે આઉટસાઇડ લઈ લીધા છે. અંશમાં વધશે એક્સ આઈ કેપ પ્લસ વાય જે કેપ પ્લસ ઝેડ કે કેપ. એન્ડ ધીસ નથિંગ બટ અવર વેક્ટર આર. એન્ડ ઇન ડિનોમિનેટર એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ વાય સ્ક્વેર પ્લસ ઝેડ સ્ક્વેર ઇઝ નથિંગ બટ ધી આર સ્ક્વેર. એન્ડ વી ઓબ્ટેન ધી RHS side. So this is the proof of the first one. Similarly we prove the second one. In second result we also start with the LHS side and we obtain the RHS side. Now let's see proof of the second one. Now in second result we have given gradient of, to prove, is equal to minus vector r upon r cube. So again we start our proof with the LHS side. So LHS is equal to gradient 1 upon r. Again we substitute the value of r. So gradient 1 upon r is nothing but the under root x square plus y square plus z square. Now observe this function is the scalar function. So now we find the gradient of this function. So gradient find करता पहला अपने partial, first of all here we obtain the derivative of 1 upon under root x. જે રીતે આપણે log x નું ડેરિવેટિવ ખબર છે, હું થાય 1/x, તો આપણે ડાયરેક્ટલી ફોર્મ્યુલામાં એપ્લાય કરી શકીએ. એ જ રીતે 1/√x નું ડેરિવેટિવ જો તમને ખબર હશે તો ડાયરેક્ટલી એ ફોર્મ્યુલાનો યુઝ તમે એક્ઝામ્પલમાં કરી શકશો. તો ન ખબર હોય તો પહેલાં આપણે અહીં ઓપ્ટન કરી લઈએ. તો કેવી રીતે મળશે, પહેલાં તો d/dx ને આ રીતે લખાશે. 1/√x can be written as the minus x raised to 1/2. Now doing the derivative of x raised to minus 1/2, તો નિયમ પ્રમાણે ઘાત આગળ આવી જશે અને ઘાત ઓછી થશે, મીન્સ -1/2 -1 મીન્સ -1/2 x raised to -3/2. હવે ઘાતને નીચે લઈએ તો કેવી થઈ જશે, પ્લસ થઈ જશે, મીન્સ -1/2 x raised to 3/2. So finally derivative of 1/√x is nothing but the -1/2 x raised to 3/2. So keep in your mind this formula, derivative of 1/√x is -1/2 x raised to 3/2. If you know this formula, so you can directly apply, otherwise doing this process. So keep in your mind this formula. So here we apply this formula in our case. આપણા કેસમાં √x ની જગ્યાએ કોણ આપેલું છે, x સ્ક્વેર પ્લસ વાય સ્ક્વેર પ્લસ જે સ્ક્વેર. તો સેમ આ જ રીતે આપણું પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ x, વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ y અને વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ z કરીશું. So note down this formula. આ ફંક્શનનો ગ્રેડિયન્ટ ફાઇન્ડ કરવાનો છે. તો ફોર્મ્યુલા પ્રમાણે શું લખાશે, del by del x, our formula is 1/√x square plus y square plus z square into I cap plus del by del y 1/√x square plus y square plus z square into j cap plus del by del z 1/√x square plus y square plus z square into cap. તો 1/√x ની ફોર્મ્યુલા પ્રમાણે આપણે શું મેળવ્યું હતું ડેરિવેટિવ, -1/2 x raised to 3/2. એ જ રીતે વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ x કરીશું તો -1/2
एक्स अपने एक्स ने शू आपेलू है एक्स स्क्वेर प्लस वाय स्क्वेर प्लस जेड स्क्वेर रेस टू 3/2 सो रेस टू 3/2 अपना केस में हजी डेरिवेटिव पूरु थई गयुं नथी बाजू में एक्स स्क्वेर थशे 2x इंटू आई केप आ ज रीते विथ रिस्पेक्ट टू वाय एंड विथ रिस्पेक्ट टू जेड थशे सो इन सेकंड वन -1/2 एज इट इज एक्स स्क्वेर प्लस वाय स्क्वेर प्लस जेड स्क्वेर रेस टू 3/2 विथ रिस्पेक्ट टू वाय करीए तो बाजू में थई जशे 2y इंटू जे केप ए ज रीते विथ रिस्पेक्ट टू जेड -1/2 एक्स स्क्वेर प्लस वाय स्क्वेर प्लस जेड स्क्वेर रेस टू 3/2 बाजू में थी जैसे 2z इंटू के कैप नाउ सिम्प्लीफाई दिस एर टू कट इन ऑल टर्म्स नाउ ऑब्जर्व हियर बधामांथी माइनस कॉमन निकळशे अने बधामां छेद आपणो कॉमन छे एक्स स्क्वेर प्लस वाय स्क्वेर जेड स्क्वेर रेस टू 3/2 सो टेक आउटसाइड -1 एक्स स्क्वेर प्लस वाय स्क्वेर प्लस जेड स्क्वेर रेस टू 3/2 अंश में वच्चे अहींथी एक्स आई कैप प्लस वाय जे कैप प्लस जेड के कैप अगेन वी सब्स्टिट्यूट दी वैल्यूज सो माइनस एक्स आई कैप प्लस वाय जे कैप प्लस जेड के कैप इज नथिंग बट दी वेक्टर आर अपॉन एज वी फाइंड दी वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वेर प्लस वाय स्क्वेर प्लस जेड स्क्वेर नथिंग बट दी आर स्क्वेर रिजल्ट 1 में आपणे एक्स स्क्वेर प्लस वाय स्क्वेर प्लस जेड स्क्वेर ની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરી હતી અને કોણ મળે છે r સ્ક્વેર તો એની જગ્યાએ લખાશે r સ્ક્વેર raised to 3/2 so finally minus vector r upon this to cut r cube and this nothing but our RHS side so here we write is equal to RHS so we started our proof with the LHS and we obtained the RHS side now I again one more time explain we have given gradient of 1 upon r so again we substitute the value of r and r is nothing but the under root x square plus y square plus z square હવે આ ફંક્શન આપણું સ્કેલર થઈ ગયું છે તો આ ફંક્શનનો આપણે ગ્રેડિયન્ટ ફાઇન્ડ કરવાનો છે તો ગ્રેડિયન્ટની ફોર્મ્યુલા પ્રમાણે del by del x our function i cap plus del by del y our function z cap plus del by del z our function into k cap तो 1 upon root x ની ફોર્મ્યુલા પ્રમાણે શું થશે -1 upon 2 x raised to 3/2 એ ફોર્મ્યુલા પ્રમાણે આપણે વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ x વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ y અને વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ z પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ કરેલ છે તો શું થશે -1 upon x સ્ક્વેર પ્લસ y સ્ક્વેર પ્લસ z સ્ક્વેર રેઝ ટુ 3/2 ઇન્ટુ 2x સિમિલરલી વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ y અને વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ z ફાઇન્ડ કરેલ છે બંનેમાંથી બધી ટર્મ્સમાંથી કોમન કોણ નીકળી જશે -1 અને છેદ આપણા કોમન છે તો આઉટસાઇડ લઈ લઈશું અંશમાં વધશે એક્સ આઈ કેપ પ્લસ વાય જે કેપ પ્લસ ઝેડ કે કેપ અને એના બરાબર તો કોણ આપેલ છે આપણને વેક્ટર આર અને છેદમાં છે એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ વાય સ્ક્વેર પ્લસ ઝેડ સ્ક્વેર તો એની વેલ્યુ આપણને ખબર છે એના બરાબર શું થશે આર સ્ક્વેર સો હિયર વી સબસ્ટિટ્યુટ ધી આર સ્ક્વેર રેઝ ટુ 3/2 સો ધીસ ટુ કટ રિમેઇન ધી માઇનસ વેક્ટર આર અપોન આર ક્યુબ એન્ડ ધીસ નથિંગ બટ અવર RHS side. So this is the proof of the second one. Now today we stop here. In next lecture we will discuss unit normal vector. Thanks for watching this video. Thank you. Good all of you.